What compels filmmakers and what drives them to do what they do? The choices they make can have impacts on audiences for years to come. Sometimes filmmakers have to make the tough choices on what they will film and for who. This was a dilemma that faced Leni Riefenstahl. Her choices haunted her career for the rest of her life. Yet Riefenstahl said it this way. Ein Beruf, den ich habe, wenn ich ein Schuhmacher bin und meine Schuhe entwerfe, mache ich die mir am besten gefallen. Und ich als Filmregisseurin und Filmschaffende mache, wenn ich was anpacken muss, auch nach meinem Besten, was mir am besten gefällt. Das ist meine Begabung. Das heißt, Sie hätten denselben Film machen können für eine sozialdemokratische Partei? Das ist doch selbstverständlich. Oder für eine kommunistische Partei? Das ist ganz selbstverständlich. Für mich ganz selbstverständlich. Wenn ich es hätte müssen, ich wollte das ja nicht, aber wenn ich gezwungen worden wäre, den Film, sagen wir mal, für Stalin zu machen oder wie Sie eben sagen, für andere Politiker, Churchill oder so, wäre es genau das Gleiche gewesen. Documentary filmmaking wasn't where Leni Riefenstahl started out. No, in fact, she was first a famous dancer. The first film that had a strong impact on Riefenstahl's life was Mountain of Destiny, which was directed by Arnold Fanck. Fanck had invented a new genre, the mountain films, or as they called them in Germany, Bergfilms. Encompassed by her love of Fanck's film and new genre, she set out to find him. As fate would have it, she met his leading actor, Louis Tinker, in a hotel. So kam sie und hat gesagt, sie will im nächsten Film die Hauptrolle spielen mit mir. Aber die spinnt. Dann hat sie mir ein schönes Foto gegeben. Das Foto habe ich dem Frank geschickt. Da habe ich geschrieben, lieber Frank, diese Frau ist sehr schön und sie will unbedingt im nächsten Film mit mir, den Film, den sie machen, spielen, die Hauptrolle. Frank agreed that Riefenstahl was eine schöne Frau. Soon her and Trenker had begun filming Der Hingberg, the Holy Mountain, which was written just for her. In 1932, Leni Riefenstahl produced, directed, and starred in her first film, Das Blaue Licht, The Blue Light. Inspired by Fanck's films, who used realistic plots and fairy tale fantasy-esque landscapes. Wenn man das mit einem roten Filter aufnimmt, dann wird blau dunkel, fast schwarz. Und so konnte ich ohne Scheinwerfer die Kletteraufnahmen als Nachtaufnahmen machen. Es war ein Experiment. She first saw Hitler after her anti-Nazi friend invited her to come with him to see Hitler's speech at the Sports Palace in Berlin. Als ich ihn das erste Mal auf Plakaten sah, fand ich ihn ausgesprochen hässlich. Aber als ich ihn dann im Leben traf, ihm gegenüber sind, war das verschwunden. Da hat man diese Züge oder diesen Schnurrbart und so gar nicht wahrgenommen. While away, Hitler became Chancellor of Germany on January 30th, 1933. Shortly after, in April, they had a nationwide book burning of anti-German and Jewish literature. Und als ich dann den Auftrag bekam, zu Hitler zu kommen, habe ich ihn daraufhin angesprochen und sein Gesicht hat sich sofort verdüstert und er hat gesagt, ich bitte Sie, Fräulein Riefenstahl, über dieses Thema mit mir nicht zu sprechen. Her first film for the Nazis in 1933, Victory of the Faith, was a complete and utter disaster. Nein, da muss ich Ihnen mal erklären, dass der erste Film nicht ein Parteitag war, sondern nur, dass das mal Aufnahmen waren, die ich dann zusammensetzen musste, weil Hitler das wollte, komme ich auf Hitler rauf und gar nichts mit der Technik mehr zu tun hatte. Schon interessant, aber nicht befriedigend, denn Hitler bestand darauf, dass ich ihn im nächsten Jahr mache. Und Sie waren auch nicht zufrieden damit? Na, für mich war das überhaupt kein Film. Für mich war das etwas belichtetes Material. It was her next film, Triumph of the Will, which people after the war and still today think that she made a deal with the devil. Yet Riefenstahl never saw this side of Hitler. She used some brave new techniques,
elevator and aerial shots as she began experimenting as an artist. Werden wir auch künftig nur auf Ihre Befehle warten? Der nationale Filmpreis 1934-35 wurde Leni Riefenstahl für den Film vom Reichsparteitag in Nürnberg Triumph des Willens zuerkannt. In 1936, Leni Riefenstahl was offered a job by the Olympic Committee to film the Olympics, which would be held in Berlin that year. Yet her work was funded by the Nazi Party. The innovations and film techniques used in this film were groundbreaking for the time and set a precedent for films to come. Riefenstahl was the head of it all, directing and shooting all of the different events. Haben wir ein Filmstudio gemacht. Many technical innovations were tried out in Olympiad. It was the first film in which pits were dug so that the athletes could be filmed against the sky. The reason it took her so long to edit was that she had 400,000 meters, or a little over 1.3 million feet of film. Der Deutsche Filmpreis 1937-38 wurde Frau Leni Riefenstahl für ihr Filmwerk Olympia, Fest der Völker, Fest der Schönheit zuerkannt. Her next film was actually a narrative called Tiefland, Lowlands, based on Eugene de Albert's 1903 opera, yet they had to stop production because of the war. She finally got the film back from France several years after the war, and it was released in 1954. After the war, she faced harsh backlash from the media and everyone around her. Riefenstahl's trial attracted huge attention from the world's press. Finally, the court declared that she could not be condemned as a Nazi, but classed as a sympathizer. The judges found no political activity in support of the Nazi regime that would justify punishment. There were many, however, who remembered Riefenstahl's prominent position in the Third Reich and were unhappy with the verdict. She disappeared out of the spotlight for the next 20 years, living alone with her mother. In the 60s and 70s, she found a new interest in the Nuba people in Africa. She filmed and photographed her time there. This footage was never edited into a film. However, she published multiple books on the subject, including The Last of the Nuba, The People of the Keu, and Vanishing Africa. Yet again, she was criticized that she had been filming fascist ideals of glorifying the body. Sich jemals Gedanken gemacht, wie man faschistische Ästhetik überhaupt definieren könnte? Ja, ich muss Ihnen sagen, ich verstehe das gar nicht. Ich kann mir überhaupt unter Faschismus überhaupt nichts vorstellen. Es sei denn Hitlergrüße oder faschistische Grüße, die erhobene rechte Hand. Ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen. Bildästhetik nichts? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll überhaupt. Her last documentary she worked on was Impression unter Wasser, where she and her cameraman Horst Kinter dived and filmed mainly in Papua New Guinea. This was released only a couple days before her 100th birthday. Hier schneide ich mit diesem Sony-Gerät. Das heißt, das sind die Bildschirme nur. Sagen wir mal Play-Schirme. Wann haben Sie das denn noch gelernt, dieses System hier? Ja, sobald ich eigentlich, wie ich angefangen habe mit dem Schnitt hier, das war vor 5, 6 Jahren der Fall, dann habe ich angefangen. Also mit 95 haben Sie gelernt, wo hier Play ist, Ja. wie man weiter spult. Alle meine Filme habe ich selbst geschnitten. Haben Sie eine Lieblingsszene in diesem Film? Ja, ich habe einige Lieblingsszenen. Ich will mal schauen, ob ich die finde. Ich will mal gucken. Schauen Sie mal, das ist wie eine Rose. Das sind Millionen Eier von einer Nacktschnecke. Da ist mein ganzes Leben aufgezeichnet. Zum Beispiel finde ich das unglaublich, dass es hier noch Originale gibt, die 75 Jahre alt sind. Mhm. Von diesen Filmplakate und Zeitungsausschnitte, ja. Hier ist ein Ordner, da steht nur Angriffe drauf. Presse, Angriffe. Ja, wieso heben Sie so etwas auf, wenn ich mal fragen darf? Das gehört Susan Sonntag. Das gehört doch zu meinem Leben. Ja?
Das gehört doch zu meinem Leben. Das wäre ja nicht gut, wenn ich nur die positiven Sachen aufheben würde. Das sind eben auch die negativen Geschehnisse. Und ich finde es richtig, dass ich beides aufhebe. According to the New York Times article by Alan Riding, Leni Riefenstahl died of cancer on Monday, September 8, 2003, at night in her home in Poking, south of Munich. She was 101.